controlling the fasting hyperglycemia. They are acting for 12 hours, as we are giving 2 times a day. So 24-hour NPH insulin is acting to take care of fasting glycemia. Again, this NPH insulin is taking care of the post-lunch glycemia because the action is peak at the lunch level. Now, at the dinner time, we are giving again repeating the insulin, regular insulin plus NPH insulin. So, the regular insulin is taking care of the dinner glycemia, post-dinner glycemia, and NPH insulin is controlling the night-time glucose level. So, mixture of regular with isoprene insulin in a ratio of 30:70 or 50:50, usually split into 2 and given before breakfast and given before dinner. Advantage, only 2 injections is required, and the disadvantage is that post-lunch glycemia may not be properly controlled and there is a chance of late postprandial hypoglycemia. Basal bolus regimen. Here one long-acting insulin analog is given 1 time a day to take care of the fasting glycemia, and 2 to 3 short-acting insulin like insulin aspart or insulin glulicin are given before breakfast, before lunch, before dinner. They take care of the prandial glycemia. So most intensive regimen needing 3 to 4 daily injection. Long-acting insulin is injected once daily and 2 to 3 mealtime injection of rapid-acting insulin are given. Dose of basal insulin is usually kept constant, but the short-acting insulin, the dose may vary according to the carbohydrate intake. Even if a meal is missed, we can off the short-acting insulin at that time. Completely meet the objective of achieving round-the-clock glycemia, 24 hours sugar are controlled. But the problem is expensive, higher incidence of severe hypoglycemic episodes. Diabetic ketoacidosis is one of the complications of hyperglycemia. Now, why does diabetic ketoacidosis occur? Because of lack of insulin in the body. Now, generally it is seen in type 1 diabetes. As we know, in type 1 diabetes per se, the circulating insulin levels are very low. So, these type of patients are more prone to diabetic ketoacidosis. But they can also be seen in type 2 diabetic in advanced stage when the circulating insulin level becomes low. Characterized by 3 criteria আছে. At a high blood sugar level, more than 11 millimole per liter, raised blood ketone level, more than 3 millimole per liter, or significant ketonuria, 2 plus or more. Number 3, bicarbonate concentration in the blood less than 15 millimole per liter, or venous pH less than 7.3. These are the 3 criteria if made that the person is suffering from diabetic ketoacidosis. Most common precipitating cause is infection. Others are trauma, stroke, pancreatitis, stressful condition, and inadequate dose of insulin. Insulin নিতে ভুলে গেছে, সুগারটা বেড়ে গেল. Patient may present with varied severity. Dehydration, very important, is the most important symptom. Dehydration, hyperventilation, pain in abdomen. Patient may have impaired consciousness. Now, this is a schematic diagram showing how the lack of insulin or insulinopenic condition can lead to diabetic ketoacidosis. Insulin lack leading to hyperglycemia and ketosis. Now, hyperglycemia in the blood leading to glycosuria. This glycosuria leads to osmotic diuresis. So, the person becomes dehydrated and there is electrolyte disbalance in the body. That leads to hypotension, shock and tachycardia. Now, this ketosis leads to vomiting, again dehydration, acidosis and impaired glucose entry into the brain. Impaired glucose entry into the brain leading to impairment of consciousness. Acidosis leading to again dehydration and hyperosmolar blood. Treatment of diabetic ketoacidosis stand on very important 3 factors. Number 1 is
IV fluid, number 2 is intravenous insulin, and number 3 is potassium correction. These three are very important factors. Others na kora holeo cholbe. Next is sodium bicarbonate, phosphate, and antibiotics. Very important, close monitoring of vital signs, plasma glucose, blood pH, electrolytes, and plasma acetone or urine ketone is needed. Now, the drug of choice in diabetic ketoacidosis is not insulin, it's intravenous fluid, because প্রথম জিনিস যেটা ঠিক করতে হবে dehydration. Correction of dehydration is vital. Which fluid is given? Normal saline. Only normal saline. Normal saline is infused intravenously at 1 liter per hour, and the dose is gradually reduced to 0.5 liter every 3 hours, depending on the volume status. Fluid should be infused cautiously in elderly subject, in the patient with renal or hepatic dysfunction, in the pediatric subject, because of the risk of cerebral edema. Once the blood sugar level comes down to 250 mg% or lower, the normal saline fluid is changed to dextrose normal saline because of the risk of cerebral edema. Now coming to insulin in diabetic ketoacidosis. Regular insulin is used. আমরা আগে পড়েছিলাম, among the insulin preparations, the only insulin that can be given intravenously is the regular soluble insulin. So which insulin? Regular insulin is used. Continuous infusion of regular insulin is given at the rate of 0.1 unit per kg per hour. The target decline in blood sugar level is around 50 to 75 mg per hour. যদি এই রেটে ডিক্লাইন না হয় তাহলে রেটটাকে ডাবল করা যেতে পারে. Then when the blood sugar level reaches to 250 mg%, the rate is lowered. Once the patient is conscious, taking meal properly, drinking water properly, the IV insulin can be substituted with subcut multi-dose insulin. Now, potassium in diabetic ketoacidosis. Both hypokalemia and hyperkalemia are seen in a patient of diabetic ketoacidosis. Once the patient is admitted with diabetic ketoacidosis, the first thing is noted is hyperkalemia because of rise in blood sugar level, but the total body potassium store is low. Actually, because of hyperkalemia, hyperglycemia, there is a transcellular shift of potassium from intracellular to extracellular compartment. Now, when the insulin is instituted, what happens? Glucose is taken care of. There is shift of potassium from extracellular to intracellular compartment, and dangerous hypokalemia can occur. So, potassium should be cautiously corrected in a patient of diabetic ketoacidosis. Serum potassium is often high on admission due to excessive intracellular store. When insulin therapy is started, ketosis subsides, potassium is driven back, causing dangerous hypokalemia. Initial potassium supplementation depends on the serum potassium level. Serum potassium level is measured at regular interval to keep potassium within normal range. It is better to keep insulin infusion at a hold when serum potassium level is low, and restart the insulin infusion when potassium level is corrected. Then coming to sodium bicarbonate, routinely sodium bicarbonate is not needed in a patient with diabetic ketoacidosis. Generally, it is given in a life-threatening acidosis when the serum pH, when the venous pH is less than 7.2. Phosphate, when the serum phosphate is low, potassium phosphate can be given. Antibiotics and other supportive measures as well as treatment of precipitating cause should be taken care of. Now coming to second condition, hyperglycemic hyperosmolar state, also called hyperosmolar non-ketotic coma. That is characterized by high blood sugar level, more than in a case of DKA, around more than 600 mg%. Number 2, raised serum osmolarity, that is more than 320 milliosmol per liter. And third, deteriorating mental status. Now generally occurs in elderly type 2 diabetic subjects. Type 1 is সাধারণত দেখা যায় না.
cause is obscure but appears to be precipitated by the same cause as in DKA. Uncontrolled glycosuria producing diuresis leading to dehydration and hemoconcentration. Urine output is finally get low and glucose accumulate rapidly, causing raised blood osmolality and finally coma. Death can occur if not vigorously treated. Mortality is high in HSS patient compared to DKA. General principle of treatment are same as in DKA, IV fluid, insulin and potassium, but faster fluid replacement. Dehydration is very high in hyperosmolar state compared to DKA. So, faster fluid replacement, insulin requirement is generally low, potassium requirement is generally low, and sodium bicarbonate is not required. Treatment of precipitating factor and associated illness is vital. These patients are prone to basically thrombotic complications, so prophylactic heparin therapy is needed. Despite intensive therapy, mortality is high. Now coming to insulin resistance, is basically the normal physiological insulin available in the body, showing the suboptimal response, especially in the liver, skeletal muscle and fat, which are insulin sensitive. That is called insulin resistance. It is more seen in type 2 diabetic patients, advanced age, obesity and sedentary lifestyle. These are some of the causes for insulin resistance, obesity being the most important factor. Women with PCOD, polycystic ovarian disease, and women receiving OCP, they show insulin resistance. Pregnancy and OCP often exhibit low-grade reversible insulin resistance. Other causes are endocrinal, Cushing syndrome, acromegaly, pheochromocytoma, lipoatrophic diabetes mellitus, and production of insulin neutralizing antibody. Exercise increases insulin resistance, and lack of exercise improves insulin resistance, and lack of exercise increases it. Hypertension accompanied by insulin resistance, they form metabolic syndrome. Now, acute insulin resistance is an acute complication, usually a short-term complication. Causes are number 1 infection, trauma or the perioperative period, and number 2 is ketoacidosis. Treatment is to overcome the precipitating cause and to give high dose insulin. Now, the newer insulin delivery device. এটা তোমাদের আগের বছরের কোশ্চেন এসেছিল internal assessment. Number 1 is pre-filled insulin syringes are there, pen devices, inhaled insulin, insulin pumps and implantable pumps. Now, these are pre-filled insulin syringes. They contain a specific type of insulin or mixture of insulin, common in use now as they avoid carrying of insulin vials and syringes. Now, these are pen device. It is a fountain pen like. They use insulin cartridges for giving subcutaneous injection of insulin through a needle. First, the amount is preset and then the needle is inserted subcutaneously, and the desired amount is injected by pushing a plunger. Convenient in carrying and injecting. Is the insulin pen, is the injection button, is the dose adjustment vial, is the insulin cartridge that is to be fitted in the insulin reservoir. Is the needle attachment point, is the needle and a cap. Now coming to inhaled insulin. The problem with insulin is that it is a peptide hormone. So, if taken up orally, the insulin is destroyed and it does not work. So, we are looking for various formulation that is more convenient to patient. Like, if we give insulin subcutaneously, the patient feels pricking, the problem is pricking. So, for that, newer insulin delivery devices are being thought of that can be conveniently taken by the patient. One form is insulin
insulin in the inhaled form. Now here, early inhaled insulin were found to be unsatisfactory because of pulmonary complications. A new dry powder formulation, Afrezza, that has come into the market. It contains recombinant human insulin and is beneficial in both type 1 and type 2 diabetes. They are administered by breath-powered therapy inhaler, and it comes to the alveoli, rapidly absorbed, action within 10 to 15 minutes, action lasts for 3 hours. So they take care of only prandial glycemia, and that has to be combined with a basal insulin or a oral hypoglycemic drug. Weight gain and risk of hypoglycemia are lower compared to the conventional form of insulin. Cough is the most important adverse effect noted in more than 25% of the subjects. Not to be used in COPD or in smokers. Another newer inhaled insulin that was in the market, Exubera, that has been withdrawn by the manufacturer. Now coming to the insulin pumps, that the insulin pump is a cannula inserted subcutaneously. It is a portable infusion device connected to a subcutaneously placed cannula. They provide continuous subcutaneous insulin infusion. Only regular insulin or the fast-acting insulin is used here. Pump can be programmed to deliver basal insulin at the rate of 1 unit per hour or as required, and the bolus insulin is given after every meal or before every meal, 4 to 15 times the basal rate, to take care of the postprandial glycemia. No definite advantage of insulin pump over the conventional insulin regimen. Cost, strict adherence to diet, exercise, care of the device and cannula, risk of pump failure, infusion site infection. These are some of the drawbacks of the insulin pumps. They may be appropriate for selected type 2 diabetic patients. Implantable pump. This consists of an electrochemical mechanism which regulates insulin delivery from a percutaneously refillable vial. Mechanical pumps, propellant driven and osmotic pumps have been utilized. These are some mechanisms by which implantable pumps work. Now, these are all about the insulin. Now, other than insulin, some injectable hypoglycemic drugs we use. Number 1 is GLP-1 receptor agonist, and number 2 is amylin analogs. These are injectable hypoglycemic drugs. So GLP-1 receptor agonist, we already read that GLP-1, also called glucagon-like peptide 1, is an incretin. When the glucose is ingested orally, some incretins are produced in the gastrointestinal tract, and they help in the insulin release from the pancreatic beta cells. Now, this GLP-1 is an important incretin released from the gastrointestinal tract in response to ingested glucose. It induces insulin release from pancreatic beta cells. Other than that, other actions are inhibit glucagon release from alpha cells. They slow gastric emptying and improve satiety. By suppresses appetite by activating specific GLP-1 receptors, which are G protein coupled receptors expressed on alpha cells, beta cells, central and peripheral neurons, and gastrointestinal mucosa. Now, characteristically, GLP-1, they induce insulin release only at high concentration of glucose in the blood, not in the low concentration of glucose. So, GLP-1, they does not cause hypoglycemia in a normal glucose level patient. The incretin system appears to promote beta cell health, prevent islet cell apoptosis. GLP-1 bridge therapy appears to be the most effective measure to preserve beta cell function in type 2 diabetics. GLP-1 itself is not useful in diabetic patients because they are rapidly
metabolized by the enzyme dipeptidyl peptidase 4. So they are not used clinically, but certain modified forms of GLP-1 or the GLP-1 analogs they are used in diabetic patients. Another incretin other than the GLP-1 is GIP or gas GIP. They also induce insulin release, but GIP has poor action in diabetic patients. Some metabolically stable analogs of GLP-1 has been produced for clinical use in type 2 diabetes. কোনটা আছে? একটা হচ্ছে exenatide আর liraglutide. These are the two GLP-1 receptor agonists used in patients of type 2 diabetes. Exenatide is basically a synthetic DPP-4 resistant analog. Dipeptidyl peptidase 4 enzyme. They cause degradation of the GLP-1 or other incretin. Now, as it is DPP-4 resistant, so the course of duration of action of the GLP-1 analog increases, and so they are useful in a patient of diabetes. So, it is a synthetic DPP-4 resistant analog which activates GLP-1 receptor and produce the same response. That is, they induce insulin release from the beta cell, they inhibit glucagon release from alpha cells, they slow the gastric emptying, and they improve satiety. They are inactive orally being a peptide, so they are given subcutaneously. Plasma half-life 3 hours, duration of action 6 to 10 hours. Injected twice daily before breakfast and before dinner, and can be combined with other hypoglycemic drugs. Benefits: lowering of fasting plasma glucose, lowering of postprandial plasma glucose, HbA1c, and body weight. So they are useful in obese diabetics. Most important side effect: all GLP-1 receptor agonists, the most important side effect is nausea and vomiting. So nausea and vomiting is noted in 50% of the recipient, but tolerance develops over time. Many patients develop antibodies to exenatide, but the decrease in response is generally not seen. Acute pancreatitis is a risk with all GLP-1 receptor agonists. Liraglutide, it's another long-acting GLP-1 agonist closely related to the native peptide. Why it is long-acting? Because it tightly binds to the plasma proteins. So the half-life is extended to more than 12 hours, and the duration of action is extended to more than 24 hours. Injected subcutaneously once daily and can be combined with other hypoglycemic drugs. Nausea and vomiting, the common side effects. Hypoglycemia rare with the monotherapy of GLP-1 receptor agonist, but if they are combined with other hypoglycemic drugs, hypoglycemia may occur. Acute pancreatitis is reported in few patients, and use of liraglutide, like that of exenatide, causes weight loss. Albiglutide and dulaglutide, they are ultra long acting GLP-1 receptor agonists and need to be injected once weekly. Amylin analog. Now, amylin সম্বন্ধে পড়েছিলাম আমরা কি basically these are released from the pancreatic beta cell along with insulin. Now they act centrally to induce insulin release and inhibit glucagon release. So amylin is produced by the pancreatic beta cells, stored in the same granules as insulin, secreted along with insulin, acts in brain to reduce glucagon secretion from alpha cells, delay gastric emptying and glucose absorption, and they promote satiety. Pramlintide is an amylin analog which on subcutaneous injection before meal, they improve postprandial glycemia, exert a central mediated anorectic action. They cause weight loss. Duration of action 2 to 3 hours, given before the meal to improve the postprandial glycemia, and they are useful in both type 1 and type 2 diabetes. Hypoglycemia is the most important adverse effect along with loss of appetite, nausea and vomiting. Reduction of weight is an additional benefit
like that of GLP-1 receptor agonist. Now coming, these were all about the injectable anti-diabetic drugs. One is insulin, one is GLP-1 receptor agonist that include exenatide, liraglutide, and the other is amylin analogs that include pramlintide. Now we are coming to oral anti-diabetic drugs available. Now as per the mechanism, they can be grouped: one which increase insulin secretion, one which improve the insulin resistance, one is which retard carbohydrate absorption, and the miscellaneous drugs. Now the drugs which increase insulin secretion, they are potassium ATP sensitive potassium channel blockers. They include sulfonylurea and they include meglitinides, and the other one is DPP4 inhibitors. Now sulfonylurea, they include tolbutamide, glibenclamide, glipizide, gliclazide, glimepiride. Among the meglitinides or the phenylalanine analogs, they include repaglinide, nataglinide. Now, DPP4 inhibitors, which causes degradation of the incretin, they include sitagliptin, vildagliptin, linagliptin, teneligliptin, saxagliptin. Now, the drugs which overcome insulin resistance, there are two. One is biguanide. The only drug clinically used right now is metformin, and thiazolidine diones. The only drug clinically useful is pioglitazone. Now, the drugs which retard carbohydrate metabolism, they include alpha glucosidase inhibitors. The drugs are acarbose, voglibose, miglitol. Miscellaneous drugs, they include number one, SGLT2 inhibitors. What does they cause? They increase glucose excretion from urine. So include canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin. And the last is dopamine D2 receptor agonist, that is bromocriptine. Now sulfonylureas. Sulfonylureas, basically how they act? They act on the pancreatic beta cells ATP sensitive potassium channel. And they block the channel so that potassium influx does not occur. It is depolarized. Due to a sequence of events, insulin secretion is enhanced from the pancreatic beta cells. So they are called insulin secretagogues. Now, all sulfonylureas have similar pharmacological profile. Their sole significant action being lowering of blood glucose level in normal subjects and in type 2 diabetic subjects. Unlike GLP-1 receptor agonist, which increases insulin secretion only in hyperglycemic patients, but these sulfonylureas, they can increase insulin secretion even in euglycemic patients. So the risk of hypoglycemia is more in a patient taking sulfonylureas compared to patient taking GLP-1 receptor agonist. So lowering of blood glucose in normal subjects and in type 2 diabetics, but not in type 1 diabetics. In type 1 diabetics, already 80% of the pancreatic beta cells are destroyed. So no further insulin secretion occurs. So they are useless in type 1 diabetes. Being more potent and clinically superior, only the second generation sulfonylureas are in use. Sulfonylureas, they consist of two generations. First generation, that includes tolbutamide, chlorpropamide, and second generation we discussed glibenclamide, glipizide, gliclazide, and glimepiride. Now the difference is related to potency and the structure. Now clinically we use generally second generation sulfonylureas. All first generation have been discontinued except tolbutamide, which is infrequently used. Now, this is a mechanism of action of sulfonylurea. It is the ATP sensitive potassium channel located on the membrane of the pancreatic beta cell. It consists of two parts. One is the potassium channel per se, and one is the drug binding site. This is the sulfonylurea binding site, SUR1. Now, when the sulfonylurea binds to the ATP sensitive potassium channel,
potassium influx does not occur due to membrane depolarization, insulin secretion is increased. Mechanism of action: the rate of insulin secretion at any glucose concentration in the blood is increased. So, insulin release is provoked even at low concentration of glucose and may cause the severe hypoglycemia. They do not cause hypoglycemia in pancreatectomized animals and in type 1 diabetes, showing there the primary mode of action is pancreas. Other than increasing insulin secretion, they reduce glucagon secretion from the alpha cells, probably by increasing insulin secretion and somatostatin release. Hepatic degradation of insulin is also slowed. Now, pancreatic action. Other than pancreatic action, sulfonylurea have got extra pancreatic action. How? When the sulfonylurea is started, the insulin secretion is enhanced from the pancreatic beta cells. But over time, this insulin secretion diminishes. But the action of sulfonylurea to maintain blood glucose level is maintained as it is. How? Because sulfonylurea, they sensitize the target tissues, especially liver, to the action of insulin. Possibly, long-term improvement in carbohydrate tolerance will lead to overall circulating insulin level, and that causes the down regulation of insulin receptor. Pharmacokinetics: well absorbed orally, 90% or more are plasma protein bound, so the volume of distribution is low. Primarily metabolized in liver, some are active metabolized too. Active and inactive metabolites are excreted in urine. So they should be cautiously used in liver and renal dysfunction patients. These are all about the different sulfonylureas. Interaction: phenylbutazone, sulfenpyrazone, salicylate, sulfonamides. They are all high protein binding drugs. So they displace sulfonylurea from protein binding site, increases sulfonylurea level, and that can precipitate hypoglycemia. Cimetidine, ketoconazole, sulfonamide, warfarin, acute alcohol intake. They can inhibit metabolism of sulfonylurea. Salicylates are propranolol, sympatholytic, antihypertensive, lithium, theophylline. They can prolong pharmacodynamic action and prolong hypoglycemia. Phenobarbital, phenytoin, rifampicin, chronic alcoholism. They induce metabolism, decrease the efficacy of sulfonylurea. Corticosteroids, thiazide, furosemide, OCP. They increase the blood sugar level, so they are decreasing the efficacy of sulfonylurea. Adverse effect: the most common adverse effect is hypoglycemia with sulfonylurea. It's the commonest problem, may occasionally be severe and fatal. They are more common in elderly, in renal or hepatic dysfunction, and when potassiatic drugs are given. Tolbutamide carries the lowest risk of hypoglycemia. Treatment is to give glucose. Non-specific side effect: weight gain. GLP-1 receptor agonists, they were causing weight loss, but weight gain is seen with sulfonylurea, may be consequent to insulinemic action. Nausea, vomiting, flatulence, constipation, headache, paresthesia. These are some of the minor side effects. Hypersensitivity reaction can be noted, like rashes, photosensitivity, purpura, transient leukopenia. Mind it, disulfiram-like reaction can be seen with the drug. So, a patient on sulfonylurea, alcohol to be avoided. Tolbutamide reduces iodide uptake of thyroid, but hypothyroidism does not occur. Safety in pregnancy and lactation has not been established, better to avoid. Now coming to this second insulin secretagogue, that is meglitinides. Now these are again the ATP sensitive potassium channel blocker, like that of sulfonylurea, and they cause quick and short lasting insulinemic action. Mind it, like sulfonylurea, they are also binding to the ATP sensitive potassium channel, but the site of action is different. Site of binding is different, and they bind loosely to the channel compared to sulfonylurea. So the duration of action is shorter. So
is a quick and short lasting. They have got quick and short lasting action. They include repaglinide and nateglinide. Repaglinide, they are designed to normalize mealtime glucose exertion. Time of action, duration of action is low. So they only take care of postprandial glycemia. মিলটা খাওয়ার আগে নিয়ে নিলে সেই মিলের জন্য যে গ্লুকোজটা রাইজ করবে সেটা কন্ট্রোল করা যাবে। মিলটা যদি না নিই এইটা অফ করে দেব, নেব না আমরা। So it binds to sulfonylurea receptor leading to closure of ATP sensitive potassium channel causing depolarization and insulin release. They are quickly absorbed, rapidly metabolized. Administered before each major meal to control postprandial hyperglycemia. Those should be omitted if the meal is missed. There is lower risk of hypoglycemia compared to sulfonylurea because of shorter duration of action. Repaglinide is the side effects are mild headache, dyspepsia, arthalgia, indicated only in selected type 2 diabetic patients who are prone to hypoglycemic episodes. Should be avoided in liver disease. Nateglinide is again faster onset, shorter acting hypoglycemic drug ingested 10 minutes before meal, then limit postprandial hyperglycemia in type 2 diabetics without producing late phase hypoglycemia. Side effect dizziness, nausea, flu-like symptoms, joint pain. Used in type 2 diabetics along with other anti-diabetic drugs. ঠিক আছে রে? প্রথম বিষয়ে বলতো কি কি ইনসুলিন প্রিপারেশন অ্যাভেলেবল আছে? What are the insulin preparations? Sorry? Insulin delivery device বলিনি, insulin preparations কি কি আছে? Next. মিক্সড ইনসুলিন কি বলা হয়? আর কি আছে? বল। ব্ল্যাক শার্ট, নেক্সট কি বললাম? পার্ট অফ দ্য ইনসুলিন প্রিপারেশনস। রেগুলার ইনসুলিন প্রথম আসবে না, প্রথম আমরা ডিভাইড করবো আলট্রা শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন, শর্ট অ্যাক্টিং, লং অ্যাক্টিং, তাই তো? আলট্রা শর্ট অ্যাক্টিং মধ্যে কি আসবে? হ্যাঁ সরি কি বাবা, বাড়িতে গিয়ে পড়তে তো হবে রে। ডায়াবেটিস খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ছেড়ে দে, এটা ক্লিনিক্স অনেক ইউজ হবে। বল আমাকে কি বল আমাকে, what do you mean the insulin analogs? Insulin analogs না না বস ইনসুলিন অ্যানালগ কি বলতে পারবে? কি আছে? The ultra short acting insulin available are all insulin analogs. Here the insulin structure is modified so that there is added pharmacokinetic advantage. Ultra short acting insulin like insulin Dispro, Aspart, Lulicin, they are insulin analogs. Long acting insulin like Glargine, like Glargine, like Degludec, Ketamine, they are all insulin analogs. The chemical that structure has been modified in such a way that the duration of action becomes very short, so that hypoglycemic chances are minimized, or the duration of action becomes very long, so that they take care of the basal glucose level. এগুলো গিয়ে পড়তে হবে রে, কিভাবে হবে না, এটা আগের ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল। Today our topic of discussion is non-gonococcal urethritis. So first question,
Okay, we are quite certain of the answer. A. Okay. Okay. Control your emotions. So it is non-gonococcal urethritis. So that means that the patient must not suffer from Neisseria gonorrhoeae. Okay, this is something other than urethritis, other than gonococcus. So this is a chronic urethritis. What do you mean by chronic urethritis? What do you mean by okay. So what do you mean by chronic urethritis? Anyone? So this is a urethritis. What do you mean by urethritis? Dysuria and everything. But we will fail to demonstrate any particular bacteria. কি হয় নরমালি পেশেন্ট যখন আসবে পেশেন্ট বলবে যে ইউরিন করতে গেলে একটা লাস্টের দিকে একটা বার্নিং সেন্সেশন হচ্ছে যথারীতি যখন আমাদের কাছে আসবে অলরেডি হি অর শি হ্যাভ টেকেন সেভারাল অ্যান্টিবায়োটিক্স দেন উই উইল অর্ডার ব্যাকটেরিয়াল কালচার আমরা যেটা নেগেটিভ পাবো কিন্তু ইউরিন আরইএমই সেখানে দেখা যাবে যে সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ পাস সেলস রয়েছে সো ইনফ্লামেশন ইজ দেয়ার বাট দেয়ার ইজ নো সাইন অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে এবারে সাধারণত এসব ক্ষেত্রে যেটা মনে করা হয় যে সামথিং আদার দ্যান ইনফেকশন কোনো ইনফ্লামেটরি অন্য কোনো অরিজিন আছে কিনা নাম্বার 2 আরেকটা কি মনে করা হয় যে হয়তো যে অ্যান্টিবায়োটিকটাও খেয়ে নিয়েছে তাতে ওটা রেসপন্স করে গেছে বাট উই অফেন মিস chronic urethritis তাহলে নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস কিন্তু গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিসের থেকে অনেক বেশি কমন গনোরিয়া আজকালকার দিনে খুব বেশি হয় না কিন্তু নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস হয় ওকে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যেটা সবচেয়ে যে পজিটিভ অর্গানিজম গুলো আছে তার মধ্যে সবথেকে কমন হচ্ছে ক্ল্যামাইডিয়া ট্র্যাকোম্যাটিস হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমন অর্গানিজম লাউডার Trachomatis. Okay. Second is uroplasma or mycoplasma. Okay. Among viruses we have herpes simplex virus. Fungus. Fungus এর মধ্যে আছে Candida albicans and among parasites we have Trichomonas vaginalis. তাহলে এই যে অর্গানিজম গুলো তার মধ্যে তাহলে গনোকক্কাল ভার্সেস নন গনোকক্কাল এর ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার কি কি হবে নাম্বার 1 অনসেট ইজ 48 আওয়ার্স ইন কেস অফ গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস দুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে ইন কেস অফ নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস উই হ্যাভ আ লঙ্গার ডিউরেশন অফ ইনকিউবেশন পিরিয়ড 1 week around okay second there will be purulent discharge in case of non-gonococcal urethritis we will have mucus or mucopurulent discharge polyarthritis and endocarditis complication of a water can perineum in case of gonococcal urethritis here we have reactive arthritis which is more commonly known as Reiter syndrome আসছি ওটা করে তাহলে ডায়াগনোসিস যদি করতে হয় আমরা গ্রাম স্টেনে পরিষ্কার দেখতে পাবো ইন কেস অফ গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস আর হেয়ারবাটি মেরিয়ে কালচার কিন্তু ক্ল্যামাইডিয়া অ্যাজ আই টোল্ড ইউ বিফোর ক্ল্যামাইডিয়া কিন্তু সচরাচর ব্যাকটেরিয়াল কালচারে কাল্টিভেট করা যায় না সো আমাদেরকে ম্যাককয় বা হেলা সেল লাইনে করতে হবে যেটা নরমালি করা হয় না আমাদের উই উইল হ্যাভ টু গো ফর আদার ডায়াগনস্টিক মডালিটিস ইন কেস অফ Trichomonas vaginalis detection of trophozoite is the diagnostic mode of choice. In case of Candida, we have detection of budding yeast cell in discharge, যেটা KOH মাউন্টেই আমরা দেখতে পাবো। আর PCR এর ক্ষেত্রে কোনটা কোনটা করা হয়? HSV, herpes simplex virus আর chlamydia। কারণ
নর্মাল একটা ক্লিনিক্যাল সেটআপে হেলা সেল লাইন সেখানে গ্রো করানো সেটা খুব কাম্বারস। গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস এর ড্রাগ অফ চয়েস কি? সেফট্রাক্সন। এন্ড ইন কেস অফ নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস অনেকগুলো অপশন আছে। ক্লামাইডিয়ার ক্ষেত্রে ডক্সিসাইক্লিন, ট্রিকোমোনাসের ক্ষেত্রে মেট্রোনিডাজোল এন্ড ক্যান্ডিডার ক্ষেত্রে কোট্রাইমন। ওকে, সো দিস ইজ ব্রেইটার সিনড্রোম অর রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিস। ট্রায়াড যেটা সেটা হচ্ছে কনজাংটিভাইটিস, ইউরেথ্রাইটিস, আর্থ্রাইটিস। কনজাংটিভাইটিস can't see, urethritis can't pee, and arthritis can't bend the knee. Okay, so conjunctivitis, urethritis and arthritis. Next, so we go for now the chlamydia trachomatis infection, which is an obligate intracellular bacteria. সেই কারণে আমাদের যেটা ব্লাড আগার, ম্যাকনকি আগার যেগুলো রুটিন কালচার মিডিয়ায় সেটাকে গ্রো করা যায় না। ওকে, কোন সেল ফ্রি মিডিয়ায় এটাকে গ্রো করানো যায় না। এখানে কি কি করে? ট্রাকোমা করতে পারে, লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনেরাম এলজেভি, কনজাংটিভাইটিস, নিউমোনিয়া এন্ড সিটাকোসিস। বাড়িতে টিয়া পাখি কারা কারা পুষিস? কেউ আছে? নেই? আছে? বাহ, তাহলে টিনটিন বলেছিল। টিনটিন পড়িস? কেউ পড়েছিস না পড়িসনি? যাক, টিনটিনটা পড়া আছে। এটা বাংলায় যেটা বলে কঙ্গোই টিনটিন, টিনটিন ইন কঙ্গো, সেখানে একটা প্যানেল ছিল সিটাকোসিস। সো বেসড অন দ্য জেনেটিক ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা ক্ল্যামাইডিয়াকে ভাগ করি ক্ল্যামাইডিয়া ট্র্যাকোম্যাটিস and chlamydophila, যার মধ্যে ক্ল্যামাইডিয়া নিউমোনি and ক্ল্যামাইডিয়া সিটাসি। ক্ল্যামাইডিয়া আর ব্যাকটেরিয়া, নট ভাইরাস, কিন্তু তার মধ্যে কিছু ফিচার রয়েছে যেটা ভাইরাসের সাথে মেলে আর কিছু কনফার্মেশনাল ফিচার রয়েছে যেগুলো ব্যাকটেরিয়ার সাথে। নাম্বার 1, ক্ল্যামাইডিয়া রিজেম্বল ভাইরাসেস, দিস ইজ অবলিগেট ইন্ট্রাসেলুলার, আগেই বলেছি, ক্যান নট গ্রো ইন আর্টিফিশিয়াল মিডিয়া, গ্রো ইন সেল লাইনস। এটা কোন কোন সেল লাইনে গ্রো করে এটা কিন্তু এমসিকিউ আসে। ফিল্টারেবল, ইট ক্যান পাস থ্রু ব্যাকটেরিয়াল ফিল্টার্স। আচ্ছা, এর আগে আমরা পড়েছিলাম রিকেটসিয়া। রিকেটসিয়া কি ব্যাকটেরিয়াল ফিল্টারে পাস করতো? করতো না। ওকে, এন্ড they produce intracytoplasmic inclusion bodies. Intracytoplasmic inclusion body, সাইটোপ্লাজমের ভেতরে এটা ইনক্লুশন বডি তৈরি করতে পারে। তার মধ্যে একটার নাম হচ্ছে হ্যালভেস্টার প্রাওয়াজেক বডিজ। হ্যালভেস্টার প্রাওয়াজেক বডিজ আগের ক্লাসে বলেছিলাম, সেই লোক যার নামে রিকেটসিয়া প্রাওয়াজেকি তৈরি হয়েছে। আর ক্লামাইডিয়া সিটাসির ক্ষেত্রে লেভিনথার কোলে লিলিজ বডিজ দেখতে পাওয়া যায়। ওকে, নেক্সট, Chlamydia are confirmed to be bacteria কোন কোন কারণে? নাম্বার 1, they possess both DNA and RNA, they have cell wall resembling to that of the gram negative bacteria, they multiply by binary fission. বাইনারি ফিশনে কিন্তু রিকেটসিয়াও করে, সেটাও একটা আমাদের ডিস্টিংগুইশিং ফিচার। ডিএনএ আরএনএ রিকেটসিয়ারও আছে, সেটাও একটা ডিস্টিংগুইশিং ফিচার। আর সেল ওয়াল সিমিলার টু গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, এটা তিনটে কিন্তু রিকেটসিয়ার সঙ্গে আমাদের কমন। এন্ড এটাও কমন, সাসেপ্টেবল টু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্টস। ইফ ইট ক্যান বি কিলড বাই অ্যান্টিবায়োটিক্স দেন ইট মাস্ট বি আ ব্যাকটেরিয়া। সো Chlamydia trachomatis infection, it is primarily a human pathogen causing ocular, urogenital and neonatal infections. তাহলে এটা চোখের ইনফেকশন করতে পারে, ইউরোজেনাইটাল ট্র্যাক্টের ইনফেকশন করে, আর একদম ছোট বাচ্চা নিওনেটাল ইনফেকশন করতে পারে। সো এর যে বায়োবার গুলো আছে সেটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি। One is trachoma inclusion conjunctivitis
trachoma inclusion conjunctivitis, TRIC, trachoma inclusion conjunctivitis, and second is LJV অর্থাৎ lymphogranuloma venerum biovar। তাহলে কি কি আছে? নাম্বার 1 হচ্ছে trachoma inclusion conjunctivitis and second one is lymphogranuloma venerum biovar। এর মধ্যে ক্লামাইডিয়া ট্র্যাকোম্যাটিস যেটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এমসিকিউ তেও আসে, আমাদের বড় প্রশ্নেও আসবে। ক্লামাইডিয়া ট্র্যাকোম্যাটিস তার যে সেরোটাইপ গুলো সেটা হচ্ছে এ, বি, বি এ এন্ড সি। এ থেকে সি, কিন্তু সেটা তিনটে নয়, চারটে। এ ঠিক আছে, সি ঠিক আছে, বি আর বি এ। সেকেন্ড যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যেটা জেনিটাল ক্লামাইডিয়াসিস বা ইনক্লুশন কনজাংটিভাইটিস করতে পারে, সেটা করে ডি থেকে কে, ডি থেকে কে। আর লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনেরাম এটা করে L1, L2 and L3। ওকে, নেক্সট যেটা ক্লামাইডিয়া সিটাসি, এটা সিটাকোসিস করে, এটা পেট বার্ডস অর্থাৎ প্যারটস সেখান থেকে আসে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু পোল্ট্রি বার্ড যেমন টার্কি এবং ডাকস, হাঁস, সেখান থেকেও আসতে পারে। এর কিন্তু কোনো ধরনের কোনো ম্যান টু ম্যান ট্রান্সমিশন নেই, মানে কেস অফ সিটাকোসিস ক্যান নট বি ট্রান্সমিটেড টু অ্যানাদার পারসন। ওকে, and in rest what is the difference between chlamydia psittaci and trachomatis? আগেরটা অর্থাৎ chlamydia trachomatis is susceptible to or sensitive to sulfonamide, but it is resistant to sulfonamide. Okay, the previous one, that is the chlamydia trachomatis, leaves the cell with a scar। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর কোষটা বেঁচে থাকে কিন্তু তাতে একটা ক্ষতচিহ্ন তৈরি হয়। বাট দিস chlamydia psittaci leaves the cell by lysis। সেলটা কমপ্লিটলি ডিস্ট্রয় করে নতুন বাঞ্চ অফ chlamydia psittaci বেরোয়। chlamydia pneumoniae, এটাকে দেখ বলা আছে একটা স্পেশাল কথা, TWAR এজেন্ট, ওইটাই বলা আছে। What do you mean by that? This is Taiwan acute chlamydia antibody, Taiwan acute respiratory chlamydia antibody। Okay, genital infections আমরা আগে বলেছি ডি থেকে কে। ওকে, নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস, it is the most common cause of non gonococcal urethritis। 30 to 50% ক্ষেত্রে chlamydia trachomatis is the positive organism। differs from gonococcal urethritis by number 1, আগেই বলেছি গনোকক্কাসের ক্ষেত্রে এটা 48 ঘন্টা, 2 দিন, আর এক্ষেত্রে ইনকিউবেশন পিরিয়ড will extend up to 7 to 10 days। okay, in case of gonococcal urethritis we will have purulent discharge, here we will get mucus or mucopurulent discharge। post gonococcal urethritis, epididymitis and proctitis and reactive arthritis। ওকে, যেটা ছেলেদের অনেক বেশি হয়, তুলনামূলক ফিমেলদের অনেক কম হয়, 10:1 রেশিওতে। let me tell you a clinical scenario। একজন পেশেন্ট প্রেজেন্ট করেছিল ঠিক সেম, একটা ইউরেথ্রাইটিস হয়েছে, যথারীতি জেনারেল পারসন, নন মেডিকেল পারসন, তার মনে হয়েছে তার কোনো একটা ইউটিআই হয়েছে, ওভার দি কাউন্টার ড্রাগ লিভোফ্লক্সাসিন খেয়েছে কয়েকদিন, কিন্তু তার কোনো ধরনের কোনো সিমটোমেটিক ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি, সামান্য প্রথম দিকে নাকি হয়েছিল, পরের দিকে হয়নি। সে যখন ল্যাবরেটরিতে গিয়ে তার ইউরিন দিল, তখন দেখা গেল it has significant number of pus cells but no bacteria found after aerobic incubation at 37 degrees centigrade, both in blood agar and McConkey agar। okay, what type of media is blood agar? Yes,
enriched media. And what type of media is McConkie agar? Excellent. Is there any selective media for Neisseria gonorrhoeae? গনোকক্কাস যদি আমাদের আইসোলেট করতে হয় কোন মিডিয়ায় আইসোলেট করব? গনোকক্কাস যদি আইসোলেট করতে হয় কোন মিডিয়ায় করব? Genital infection in case of females, it will present with mucopurulent cervicitis, endometritis, salpingitis and pelvic inflammatory disease. Endometrium এর ইনফ্লামেশন হলে সেটাকে কি বলা হয়? endometritis. ওকে, pelvic inflammatory disease and pelvic peritonitis. আরেকটা যেটা হয়, this is a very catchy MCQ, Fitz-Hugh-Curtis syndrome, that is basically a perihepatitis, looks like this. যেটা হয় সেটা হচ্ছে pelvic inflammatory disease যখন খুব প্রোগ্রেস করে যায় আনট্রিটেড অবস্থায়, তখন সেটা কি করে প্যারাকোলিক গাটার দিয়ে ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল কিছু এক্সুডেটস তৈরি করে। এই যে স্ট্রাকচার গুলোকে কোনো একজন ফ্যান্সি ব্যক্তি, তিনি তার নাম দিয়েছিলেন ভায়োলেন্ট স্ট্রিম, বেহালার যেমন ছড়গুলো থাকে সেই রকম, ঠিক আছে। Now we come to lymphogranuloma venerum. Lymphogranuloma venerum is an invasive, systemic, sexually transmitted infection. Invasive, systemic, sexually transmitted infection which is caused by Chlamydia trachomatis, serovar L1, L2 and L3. Which is most common among that is L2. Okay, তাহলে let's recapitulate. What are the serovar which cause genital infections? T2K. Okay. Which cause conjunctivitis? Very good. Now, so should I ask one by one? Roll number wise জিজ্ঞেস করব? আচ্ছা, এটা আমার মনে হয় না কারো ভুল হবে। Okay. Okay. So, clinical course of this disease is characterized by first stage painless papule. Okay. The patient will present with painless papule, ulcer or vesicle or penis or vulva. Okay. Second stage bubo. Second stage is bubo, enlarged, tender and soft inguinal lymph node. Third stage fistula. Fistula মানে ওই যে enlarged lymph node যেগুলো সেগুলো একটা ব্রেকডাউন হয়ে যায়, পাসটা আর ভেতরে থাকে না, ব্রেকিং পয়েন্ট দিয়ে পাস লিক করতে লাগে, ঠিক আছে। Fourth, systemic symptoms, that is fever, headache, myalgia, non specific symptoms. তাহলে আমাদের প্রথম যে স্টেজটা এলো সেটা হচ্ছে পেনলেস প্যাপিউল, সেকেন্ড আসছে বিউবো, ফিস্টুলা এন্ড সিস্টেমিক symptoms, and third one is rectal stricture or rectovaginal or rectal fistula. Okay, elephantiasis of vulva and scrotum, পেশেন্টের এই দশা হয়। Okay, so this is a very painful and cosmetically disfigured scenario. Patient যারা untreated থাকে, mostly from the lower socioeconomic strata,
তারা কিন্তু অনেকে এইভাবে প্রেজেন্ট করতে। সো ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে যেটা খুব কমনলি করা উচিত, যেটার সেন্সিটিভিটি খুব বেশি, স্পেসিফিসিটি খুব বেশি, দ্যাট ইজ নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশন টেস্ট, অ্যান্টিবডি ডিটেকশন বাই এলাইজা অর ইমিউনোফ্লুরোসেন্স। ওকে, আর যদি ডাইরেক্ট ইমিউনোফ্লুরোসেন্সে ওই ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক ইনক্লুশন বডি সেটাকে যদি ডেমনস্ট্রেট করা যায়, স্কিন টেস্ট করা যায় নন স্পেসিফিক, টাইপ 4 হাইপারসেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশন দেওয়া যায়, ফ্রেই টেস্ট, দিস ইজ আ পোটেনশিয়াল এমসিকিউ, জিজ্ঞেস করা হয় ফ্রেই টেস্ট কোন ধরনের হাইপারসেনসিটিভিটি ডেমনস্ট্রেট করে, এক ফ্রেই টেস্ট কোন ধরনের ডিজিজ এর জন্য ইউজ করা হয়। সো ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ডক্সিসাইক্লিন, ড্রাগ অফ চয়েস ফর 21 days and azithromycin weekly once for 5 weeks, 3 সপ্তাহে প্রতি সপ্তাহে একটা করে দেওয়া হয় অল্টারনেট, যদি ডক্সিসাইক্লিন কারো ক্ষেত্রে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। সো ওভারঅল ডায়াগনোসিস অফ ক্লামাইডিয়াল ইনফেকশন সেটা কি করতে হবে? নাম্বার 1, কোথা থেকে আমরা স্যাম্পলটা নিচ্ছি, আমার কনজাংটিভাইটিস হয়েছে নাকি পেশেন্টের ইউরেথ্রাইটিস হয়েছে নাকি লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনারাম হয়েছে, সেগুলোর উপর নির্ভর করে। গ্রাম স্টেন করব, ডুবল সায়োডিন এন্ড আদার স্টেনের মধ্যে পড়ছে ক্যাস্টানেডা জিএমএস। যেটা ভীষণ সেন্সিটিভ একটা আছে সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ডেমনস্ট্রেশন অফ ইনক্লুশন বডি। ইনক্লুশন বডি আগেই বলেছি আমাদের করা হয় ডাইরেক্ট ইমিউনোফ্লুরোসেন্স মেথড। অ্যান্টিজেন ডিটেকশন, লাইপোপলিস্যাকারাইড অ্যান্টিজেন যেগুলো সেগুলোকে ডাইরেক্টলি ডেমনস্ট্রেট করা যায় এলাইজা, এনজাইম লিঙ্কড ইমিউনোসরব্যান্ট অ্যাসিড। কালচার, সেল লাইন কালচার, এগ ইয়ক কালচার বা মাইস ইনোকুলেশন করা হয়। সেল লাইন যেটা কমনলি ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে ম্যাককয় সেল লাইন অর হেলা সেল লাইন। ওকে, সো this is the picture. The right hand side you have Chlamydia trachomatis inclusion body in McCoy cell culture, and in left side HeLa cells. All right, now the most sensitive and specific test, that is nucleic acid amplification test, polymerase chain reaction, PCR. This is currently the diagnostic assay of choice. In case of serology, we have complement fixation test or ELISA. We have ELISA test, okay, and micro immunofluorescence method, like this. Micro immunofluorescence method. এই যে fluorose করছে। Immunofluorescence microscopy is used in another treatment diagnostic modalities which have a nationwide program. Can you name it? Immunofluorescence microscopy ব্যবহার করা হয় আরেকটা ন্যাশনাল প্রোগ্রামে। Anyone? Tuberculosis. It's tuberculosis. Which is the program for national tuberculosis elimination? No, এটা ভাবছিস তা নয়। Which is the program, name of the program for national tuberculosis elimination? All full stop. All three words. Very simple. It's national tuberculosis elimination program. ये करिस ना তোরা? So, okay, so it's national tuberculosis elimination program. So for uncomplicated genital infection, we have azithromycin, drug of choice,
single 1 gram single dose will suffice. Second, alternatively, it is doxycycline, tetracycline, or ofloxacin for 7 days. Next, we have ceftriaxone. Although it is not the drug of choice for non-gonococcal urethritis, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যেটা একটু আনহাইজেনিক কন্ডিশন, সেখানে একই সঙ্গে নন গনোকক্কালের সঙ্গে সঙ্গে গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিসও হয়ে থাকে। সো ইন দ্যাট কেস the drug of choice will be ceftriaxone. In case of complicated genital infection, doxycycline or erythromycin. যদি pelvic inflammatory disease PID হয়ে থাকে তাহলে doxycycline আমাদের দিতে হবে 2 সপ্তাহ ধরে। আর যদি ওই রকম elephantiasis হয়ে lymphogranuloma venerum হয়ে থাকে, in that case we have to go for 3 weeks of therapy. Okay? Mycoplasma. Now we have mycoplasma. So mycoplasma hominis and mycoplasma genitalium and ureaplasma urinalyticum and ureaplasma parvum associated with urinary tract infections. So frequently colonize female lower urogenital tract as well as vagina, periurethral area and cervix. So it is also a sexually transmitted infection. বেবিরাও পেতে পারে during the time of childbirth. যখন তারা ডিসেন্ড করে ম্যাটারনাল ভ্যাজাইনাল ক্যানেল দিয়ে আস্তে আস্তে, তখন সেইখানে তারা কন্ট্রাক্ট করতে পারে। নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস এন্ড এপিডিডাইমাইটিস, পাইলোনেফ্রাইটিস এন্ড ইউরিনারি ক্যালকুলাই স্টোন ফর্মেশন হতে পারে ইউরিয়াপ্লাজমার জন্য। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই পাইলোনেফ্রাইটিস? Purulent infection of kidney. Yes. Pelvic inflammatory disease, PID, postpartum and post-abortal infection. What do you mean by that? Postpartum মানে after delivery. Post-abortal মানে after abortion. Non-urogenital infection. Non-urogenital, অন্য কোথাও একদম সোজা মাথায় উঠে যায়, ব্রেন অ্যাবসেস, উন্ড ইনফেকশন এন্ড বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নিওনেটাল মেনিনজাইটিস। নিওনেটাল মেনিনজাইটিস কখন হবে? ওই যে বললাম ফিমেল ইউরোজেনাইটাল ট্র্যাক্টে আছে, ডিউরিং দ্য টাইম অফ চাইল্ড বার্থ বাচ্চাটা অ্যাকোয়ার করলো, সেখান থেকে নিওনেটাল মেনিনজাইটিস হতে পারে। সো ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে আমাদের ইউরোজেনিটাল মাইক্রোপ্লাজমা সেটা যদি ডেমনস্ট্রেট করতে হয় তাহলে কালচার এন্ড পিসিআর করতে হবে। ইউরিয়াপ্লাজমা খুব টাইনি কলোনি তৈরি করতে পারে, এটাকে আগে বলা হতো মাইক্রোপ্লাজমা টি ফর্ম। সো অ্যাজিথ্রোমাইসিন আর ডক্সিসাইক্লিন। সো ড্রাগ অফ চয়েস ফর ইউরিয়াপ্লাজমা এন্ড মাইক্রোপ্লাজমা, অ্যাজিথ্রোমাইসিন এন্ড ডক্সিসাইক্লিন। In case of chlamydia, what was the alternatives? Again doxycycline and azithromycin. আর কি ছিল? আর কোন মেডিসিন? Yes, very good. তাহলে আমাদের দুটো গেল, যে দুটো আমাদের ব্যাকটেরিয়া ছিল, তাই তো? ব্যাকটেরিয়া দুটোর মধ্যে একটা গেল আমাদের ক্লামাইডিয়া ট্র্যাকোম্যাটিস and second one mycoplasma. Now we have our viral infection, herpes genitals. Genital herpes is caused by herpes simplex virus HSV1 and HSV2. Produce widespread disease, cutaneous, mucocutaneous, systemic, we have everything. Blister formation হয়ে যাবে যেখানে যেখানে ইনফেকশনটা হবে। Genital ulcers, it is characterized by multiple painful, mind it, painful bilateral tiny vesicular ulcer, কোষকার মতো। So bilateral tiny painful ulcers. Inguinal lymphadenopathy,
enlarged, tender, firm and often bilateral. আমরা যে বিউবো পেয়েছিলাম তার আগে যেটা শুরু হয়েছিল একটা পেনলেস প্যাপিউল, সেখানে কিন্তু কোনো র্যাশ বা কিছু ছিল না। প্রথমে ওটা একটা পেনলেস ছিল, আস্তে আস্তে যেটা প্যাপিউলটা আস্তে 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 টেন্ডার হয়ে গেল এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে কি হলো একটা ডিসচার্জ শুরু হয়ে গেল, সেটা ফিস্টুলা ফর্মেশন, তাই তো? এক্ষেত্রে কিন্তু ওসব কিছু হবে না। রেকারেন্ট এপিসোড, তো এটা বারবার হতে থাকে, যদিও পরের যে এপিসোড গুলো প্রাইমারি থেকে তুলনামূলক মাইল্ড হবে আর রিকভার ফাস্টার দ্যান প্রাইমারি জেনিটাল হার্পিস। অ্যাসোসিয়েটেড সিম্পটম নন স্পেসিফিক, ফিভার থাকবে, হেডেক থাকবে, ম্যালেজ থাকবে, মায়ালজিয়া, ইচিং, ডিসইউরিয়া as well as vaginal and urethral discharge. জেনিটাল ইনফেকশনের মধ্যে ইউরেথ্রাইটিস, ভালভোভাজাইনাইটিস, সার্ভিসাইটিস, এন্ডোমেট্রাইটিস, রেকটাল এন্ড পেরিনিয়াল ইনফেকশন। এবার কাদের ক্ষেত্রে পেরিয়ানাল ইনফেকশন হয়? যারা অন্য পথে যাতায়াত করে, সোজা পথে পথিক নয় যারা। So what is the answer? না, মোস্ট কমনলি বলেই দিয়েছে HSV2. Okay, so laboratory diagnosis, staining of scraping, একটা খুব ক্যাচ ওয়ার্ড আছে যাকে বলে জ্যাং স্মিয়ার। এটা often you will find the জ্যাং smear, the word. Okay, from the base of lesions with GMSA preparation or papaniculous stain, giant cell or intranuclear inclusion body of herpes simplex virus, যেটা দেখা হয় এখানে একটা GMSA প্রিপারেশন হয়, তাতে জ্যাং স্মিয়ার বলে একটা স্মিয়ার দেখতে পাওয়া যায়। ওকে, নেক্সট কি, ভাইরাল অ্যান্টিজেন অর ভাইরাল ডিএনএ ডিটেক্টেড ফ্রম দ্য স্ক্র্যাপিং অফ দ্য লেশন। ওই লেশনটাকে স্ক্র্যাপ করে ওইখানে পাওয়া যায় কি ভাইরাল অ্যান্টিজেন, যেটাকে আমরা ডিটেকশন করব ইমিউনোফ্লুরোসেন্স দিয়ে। এন্ড ভাইরাল ডিএনএ কি দিয়ে করা হবে? ডিএনএ কি দিয়ে করা হয় কোন টেস্টে? পিসিআর, সিম্পল। সো মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর or isolation of the virus করে এটাকে ভাইরাস থেকে আমরা আইসোলেট করতে পারবো। সো এফেক্টিভ ড্রাগ কি হবে? অ্যাসাইক্লোভির। সো হোয়াট ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস ফর herpes simplex infection? অ্যাসাইক্লোভির, ভ্যালাসাইক্লোভির or ফ্যামসাইক্লোভির। তাহলে ওরাল অ্যাসাইক্লোভির যদি ফার্স্ট এপিসোড হয় তাহলে সেক্ষেত্রে 7 থেকে 14 দিন দেওয়া হয়। কিন্তু যদি দেখা হয় যে ওখানে আমাদের ইনফেকশনটা আরো খুব ক্রিটিক্যাল জায়গায় যাচ্ছে, বা যদি দেখা যায় অন্য কোনো নিউরোলজিক্যাল কমপ্লিকেশন শুরু হয়ে গেছে, অর্থাৎ নার্ভ কোনো গ্যাংলিয়নকে ধরে নিয়েছে, ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু গো ফর আইভি অ্যাসাইক্লোভির। তার বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি অনেক বেশি হবে। ওকে, আর রেকারেন্ট জেনিটাল হার্পিস যদি হয় তাহলে শর্ট কোর্স রেজিম দিতে হবে। সো so this is Trichomonas vaginalis. Okay, শঙ্কর মাছের মতো দেখতে। তো Trichomonas is the most common parasitic sexually transmitted infection. So sexually transmitted infection সবথেকে বেশি যেটা প্যারাসাইট যেটা হয় সেটার নাম হচ্ছে Trichomonas vaginalis. ওকে, এর কিন্তু কোনো সি স্টেজ নেই, বাঁচিয়ে দিয়েছে।
তাহলে কোনটা সিস কোনটা ট্রোপোজয়েড সেটা মনে রাখতে হতো, এর কোনো সিস স্টেজ নেই, ইট অনলি হ্যাভ ট্রোপোজয়েড। ট্রোপোজয়েড হ্যাজ টু ফর্ম, যেটা ফ্ল্যাজেলেটেড ট্রোপোজয়েড সেটা ইনফেক্টিভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ডায়াগনস্টিক, আর যেটা অ্যামিবয়েড ফর্ম সেটা অ্যাক্টিভলি রেপ্লিকেটিং ফর্ম which is found in the tissue feeding stage of life cycle। তাহলে এটা কোন ফর্ম হবে বল, ইউ কোন ফর্ম হবে? Simple howling will not do. Okay, you have to understand. So, Trichomonas vaginalis এর এটা কি রে বলতে পারবি? Yes, flagellated form. So, it is the infective as well as diagnostic form, and amoeboid যদি হয় তাহলে flagella থাকবে না, তার মানে ওটা হচ্ছে actively replicating form। ওকে, সেটা কখন হবে? যদি টিস্যু ফিডিং স্টেজ যখন থাকবে সেই সময় আমরা ওটা পাবো, কিন্তু নাইদার এটা ইনফেক্টিভ নাইদার ওটা ডায়াগনস্টিক। আমার ইনফেক্টিভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডায়াগনস্টিক, যেটা দিয়ে ইনফেকশন হবে আর যেটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো ইয়েস দিস ইজ ট্রিকোমোনাস ভাজাইনালিস, সেটা কি? ফ্ল্যাজেলেটেড ট্রোপোজয়েড। সো আমার যদি প্রশ্ন করে যে কিভাবে বুঝতে পারবে, তখন আমাকে বলতে হবে যে আমরা ডাইরেক্ট স্মিয়ারে আমরা দেখতে পাবো ফ্ল্যাজেলেটেড ট্রোপোজয়েড স্টেজ অফ ট্রিকোমোনাস ভাজাইনালিস। ওকে, সো অ্যাসিম্পটোমেটিক ফিমেল আর দ্য রিজার্ভার অফ ইনফেকশন। কোনো একটা স্পাউসের তার ওয়াইফের যদি এই ইনফেকশন থাকে এন্ড আনফরচুনেটলি শি ইজ অ্যাসিম্পটোমেটিক। কেন আনফরচুনেটলি বললাম? শি ডাজন্ট নো শি ইজ আ সোর্স অফ ইনফেকশন। এক হাতে তো কখনো তালি বাজে না। মেল পারসন ইজ গেটিং ট্রিটেড, আবার তার একটা আরেকটা সোর্স থেকে ইনফেকশন। কেন? কারণ তার ওয়াইফ যে সে একটা কন্টিনিউয়াস সোর্স অফ ইনফেকশন, বিকজ শি ডাজন্ট নো যে আমার তো কোনো প্রবলেম নেই, স্বাভাবিক। তার যদি সমস্যা না থাকে সে দেখাবে কেন ডাক্তার? সো হিউম্যান অ্যাকোয়ার ইনফেকশন বাই সেক্সুয়াল রুট, ফ্ল্যাজেলেটেড ট্রোপোজয়েড আফটার এন্ট্রি ওরা টিস্যু ফিডিং স্টেজে চলে যায়। তাহলে টিস্যু ফিডিং স্টেজ যেটা সেটা ফ্ল্যাজেলেটেড না অ্যামিবয়েড? ফ্ল্যাজেলেটেড না অ্যামিবয়েড? অ্যামিবয়েড। তাহলে অ্যামিবয়েড হয়ে গেল, তারপরে জেনিটাল ট্র্যাক্টে ওটা ডাইরেক্ট ডিভিশন হবে, আবার ওটা ফ্ল্যাজেলেটেড ফর্মে যাবে এবং ইনফেকশন। ওকে, again transfer back to flagellated trophozoid, discharge in the vaginal and urethral secretion. So asymptomatic infection 30% এর ক্ষেত্রে, মাইন্ড ইট। তাহলে যদি 10 জন লোক থাকে তার মধ্যে ফিমেলের ক্ষেত্রে, তাহলে 30% এর এটা asymptomatic infection and they will become the carrier. Acute infection, এটার সুবিধা কি? যদি আজকে ইনফেকশন হয় তার যদি সিমটমস থাকে, he or she will take medical help, otherwise not. So in case of female, commonly affected are presented as vulvovaginitis, thin, profuse, foul smelling, purulent discharge. Okay, thin, profuse, foul smelling, purulent discharge, vulvovaginitis. এই টার্মটা মনে রাখতে হবে। This is colpitis macularis, present as strawberry appearance of vaginal mucosa. Okay, strawberry appearance of vaginal mucosa, মানে reddish and slightly edematous presentation, characterized by small punctate hemorrhagic spot on vaginal and cervical mucosa. অন্যান্য ফিচার কি কি থাকবে? এক নম্বর হচ্ছে dysuria and lower abdominal pain. In case of males, the common features will be non-gonococcal urethritis and rarely epididymitis, prostatitis and penile ulceration. তাহলে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করবে in case of male plain and simple non-gonococcal urethritis, nothing else, no complicated stage. ওকে, তাহলে আমাদের যে চারটে হলো এখনো পর্যন্ত, কি কি? ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ক্ল্যামাইডিয়া এন্ড মাইক্রোপ্লাজমা, ইউরিয়া প্লাজমা। ওকে, নেক্সট
ভাইরাস, হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস। আর এটা কি হলো? প্যারাসাইট, প্রোটোজোয়া, ট্রিকোমোনাস ভ্যাজাইনালিস। ওকে, এর মধ্যে কোনটা, which among these organisms have the highest occurrence rate for non-gonococcal urethritis, chlamydia trachomatis, etc. Which serovar? D2K, একটু আগেই তো বললি। ওকে, তাহলে ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস কি হবে? এক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা গ্রো করাতে পারবো না, তাই তো? তাহলে আমাকে ডাইরেক্ট ডেমনস্ট্রেশন করতে হবে ওই অ্যামিবয়েড ফ্ল্যাজেলেট। সো অ্যামিবয়েড ফ্ল্যাজেলেট ট্রোফোজয়েড স্টেজ অফ ট্রিকোমোনাস ভ্যাজাইনালিস, ডাইরেক্ট ডেমনস্ট্রেশন ইজ দ্য ডায়াগনস্টিক মেথড অফ চয়েস। সো ভ্যাজাইনাল ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ, ইউরিন সেডিমেন্ট এন্ড প্রস্টেটিক সিক্রিশন, সেটাকে স্যালাইন ওয়েট মাউন্ট করতে হয় 10 থেকে 20 মিনিটের মধ্যে, কিন্তু নইলে কিন্তু ওগুলো মরে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে? So jerky, motile, trophozoid and pus cell. Can you appreciate the flagella? There are other staining method. Permanent staining method আছে, Giemsa and Pap smear, papillomavirus stain, acridine orange and fluorescent stain. So culture is the gold standard for diagnosis. Specimen ke lat cysteine hydrolase serum media করা যায়, যদিও এটা নরমালি আমাদের মতো সেটআপে কিন্তু এটা করা হয় না, কারণ এটা অনেক টাইম কনজিউমিং। ওকে, অ্যান্টিজেন ডিটেকশন, দিস হ্যাজ মোর সেনসিটিভিটি দ্যান মাইক্রোস্কোপ। আচ্ছা, একটা আমাকে কথা বলতো, কমন সেন্স, কেন ইমিউনোফ্লুরোসেন্স মেথডটা বেশি ইউজ করা হচ্ছে বা বেশি প্রেফার করা হচ্ছে দেন ডাইরেক্ট মাইক্রোস্কোপি অর লাইট মাইক্রোস্কোপি? কেন? এখানেও তো দেখতে হবে, না পেলে দেখতে হবে না, আসছে তো। যদি পেয়ে যাস তাহলে তো আমি অসুবিধা নেই, কিন্তু যদি না পাস 100টা টাইম কনজিউমিং আর অটোমেটিক, মানে দিয়ে দেওয়া হবে সঙ্গে অটোমেটিক হয়ে যাবে না, ऐसा तो कोई बात नहीं है। হ্যাঁ, ওটাতেও মাইক্রোস্কোপে দেখতে হবে বাবা, কিন্তু কিছু ব্যাপার আছে। ধর আজকে আমি তোকে বলি, ধর বোলপুর স্টেশনে তোরা নেমেছিস, কোনো বন্ধুকে রিসিভ করবি, ঠিক আছে? তো বিশাল ভিড়, তারপর কি রে, কোথায় রে, কোথায় রে, এই তো এখানে, এখানে সবাই হাত নাড়ছে, এই আমি হাত নাড়ছি, সবাই হাত নাড়ছে। তো তাহলে এবার কাকে, তো কে আসছে তুই বুঝতে পারবি না, দেখতে পাবি না, তারা তোকে অনেক বেশি খুঁজতে হবে। এবার সেটা ভাব ইন এ কমপ্লিটলি ডার্ক এনভায়রনমেন্ট, আজকে রাত্রিবেলা নেমেছে, কি রে কোথায় রে, এই দেখ আমি মোবাইলের আলোটা জ্বেলেছি, দূর থেকে দেখাচ্ছি, তাহলে ওইখান থেকে দেখ। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো এই যে অর্গানিজম গুলো ফ্লুরোজ করবে, দে উইল এমিট লাইট। তাতে কি হবে, যদি আজকে যে সে যদি লেস ট্রেন্ডও হয়, তার যতটা ট্রেন্ড আই আমি লাইট মাইক্রোস্কোপে একটা জাস্ট পেরিয়ে চলে গেল সেটাকে দেখা, সেখানে ডার্কের মধ্যে ওটা লাইট দিচ্ছে, সেটা মিস করাটা একটু, সে যদি চোখ বন্ধ করে না থাকে তাহলে মিস করাটা, ঠিক আছে? সো ইট হ্যাজ ভেরি হাই সেন্সিটিভিটি। ওকে, সো অ্যান্টিবডি ডিটেকশন, ELISA test, wholesale antigen preparation and aqueous antigenic extract to detect anti-trichomonal antibody in serum and vaginal secretion. সোজা কথায় আমাদের জানার জন্য হবে এনজাইম লিংক ইমিউনোসরবেন্ট অ্যাসে অর ELISA। কেউ আমাদের জিজ্ঞেস করবে না যে কি করে অ্যান্টিটা প্রেজেন্ট করতে হবে। ওকে, সো মলিকুলার মেথডের মধ্যে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে PCR, নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যামপ্লিফিকেশন টেস্ট, তার মধ্যে হাইলি সেনসিটিভ বিটা গ্লোবিউলিন জিনটাকে ডিটেক্ট করা। ওকে, এর অন্যান্য যেগুলো থাকবে সাপোর্টিভ। আচ্ছা, ভ্যাজাইনাল পিএইচ বেসিক না অ্যাসিডিক? অ্যাসিডিক। তো যদি ইনফেকশন হয় তাহলে কিন্তু তার ভ্যাজাইনাল পিএইচটা কিন্তু বেড়ে যাবে, রেজ ভ্যাজাইনাল পিএইচ। পজিটিভ হুইপ টেস্ট এন্ড পাস সেল ইনক্রিজ করবে। কোথাও যদি পাস সেল ইনক্রিজ করে তার মানে there is inflammation and inflammation may be or may not be precipitated by infection, তো সেটা ডায়াগনোস করতে হবে। সো
সো আমাদের যে নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস এটা আমরা পুরোটা দেখলাম, এর সাথে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস রয়েছে যেটা আমাদের ডে টু ডে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে আছে, স্পেশালি যারা গাইনোকোলজিস্ট হতে চায়। ওকে, দ্যাট ইজ ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস। ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসের ক্ষেত্রে দেখবি আমাদের গাইনি ওয়ার্ডে পিএইচ টেস্ট করা হয়। এই পিএইচ টেস্টিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? হোয়াট ইজ দ্য পজিটিভ অর্গানিজম or rather cause for this acidic pH of vagina? Lactobacillus. ওকে, যদি আজকে কোনো বাইরের ইনফেকশন হয়, they will kill lactobacillus, আর lactobacillus যদি কমে যায়, ডিক্রিজ করে যায়, তাহলে পিএইচটা কি অ্যাসিডিক থাকবে? থাকবে না, আস্তে আস্তে বেশি। তাহলে প্রথমে দেখা যাক কি কি কার কার কনসেন্ট্রেশন বাড়ে। এরা অ্যাকচুয়ালি থাকে ওখানে, কিন্তু ইন কেস অফ ইনফেকশন ওরা তখন অনেক তাদের নাম্বারে বেড়ে যায়। গার্ডেনেলা ভ্যাজাইনালিস এন্ড বলিভাঙ্কাস, কিছু কিছু অ্যানারোবস আছে, আর মাইকোপ্লাজমা হোমিনিস আমরা ভ্যাজাইনাইটিস এর একটা কমন কজ হিসেবে পড়েছি। সো ডিক্রিজ ইন দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ lactobacillus which maintain the normal vaginal acidic pH, thereby inhibiting growth of pathogenic organisms. Lactobacillus নিজে বেঁচে থাকতে হয় বলে ও একটা অ্যাসিডিক পিএইচ তৈরি করে রাখে, সো দ্যাট আদার অর্গানিজম যেন সেখানে গ্রো করতে না পারে। সো কোএক্সিস্টিং আদার ইনফেকশন যদি থাকে, অর্থাৎ তার মধ্যে একটা হচ্ছে এইচআইভি, ক্লামাইডিয়া আর গনোরিয়া, এগুলো যদি থাকে তাহলে কিন্তু এটা রিস্ক ফ্যাক্টর অনেক বেশি বেড়ে যাবে। রিসেন্ট আনপ্রোটেক্টেড ভ্যাজাইনাল ইন্টারকোর্স, ভ্যাজাইনাল ডাউচিং, পিআরওএম প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেন চাইল্ড বার্থের ক্ষেত্রে হয়। এইটাকে বলা হয়, ভালো করে দেখে রাখ, মাইক্রোস্কোপে এটাকেই খোঁজা হয়, এটার নাম ক্লু সেল, দ্যাট গিভস ক্লু ফর দ্য ডায়াগনোসিস। You can see a epithelial cell. This is nothing but a epithelial cell which is studded by bacteria. এটা একটা ব্যাকটেরিয়া, এই পুরো এটা একটা সেল, সেটাকে পুরো ব্যাকটেরিয়া ঘিরে রেখেছে। দিস ইজ বিশ্বের যেমন সরসজ্জা হয়েছিল সেই রকম, এটাকে বলা হয় ক্লু সেল। ওকে, এখানে পিএইচ, ভ্যাজাইনাল পিএইচ যেটা, সেটা কত হয়ে যাবে? মোর দ্যান 4.5। ওকে, সো গার্ডেনেলা ভ্যাজাইনালিস এর গ্রো কোথায় করে? চকলেট আগার। কোথায় করবে? চকলেট আগার। গ্রাম নেগেটিভ, নন মোটাইল, স্মল, প্লিওমরফিক রড উইথ মেটাক্রোমাটিক গ্র্যানিউল। মেটাক্রোমাটিক গ্র্যানিউল গার্ডেনেলা ভ্যাজাইনালিস ছাড়া আর কোথায় দেখেছি আমরা? করেনি ব্যাকটেরিয়াম ডিপস্টিক X7। কোন স্টেন করা হয়? অ্যালবার্ট স্টেন। ওকে, তো তাহলে অ্যালবার্ট স্টেন করা হয় যদি ডিপথেরিয়ায়, আর গার্ডেনেলা ভ্যাজাইনালিস এর ক্ষেত্রে কি স্টেন করা হয়? এনিওয়ান? In case of Gardnerella vaginalis, which stain we will use? রবি ঠাকুর লিখে গেছে গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটি। So treatment of bacterial vaginosis যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে metronidazole, oral metronidazole given twice daily for 7 days. This is the treatment of bacterial vaginosis. তাহলে মনে থাকলো আমাদের যে টোটাল আজকে আমরা যেগুলো পড়লাম, নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস, তার মধ্যে ক্লামাইডিয়া